Dear students, we have to discuss about skeleton and movements. In this unit, you will learn disorders related to muscles and bones. First of all, we see muscular dystrophy. Here, normal muscles, here, atrophied muscle. It is a gradual wasting disease affecting various groups of muscles. It is genetically inherited problem running in families. Usually, voluntary skeletal muscles are weak, and whereas internal muscles such as diaphragm are not affected. Duchenne type usually occurs in boys due to its inheritance affecting lower limbs. Limb girdle muscular dystrophy affects the muscles of shoulder for hips. This is usually starts in adults of 20 to 35 years. No treatment appears to cure the disease. Duchenne, a rare genetic neuromuscular disease. This disease is sex-linked recessive inheritance into which mother is normal or carrier. Only males affected, but females may be carriers only. मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी म्हणजे स्नायूंची विकृती. हा अनुवंशिक आजार असून याला लकवा असेही म्हणतात. स्नायूपेशी हळूहळू क्षीण होत जातात आणि कुपोषित होतात. 5 ते 12 वर्ष वयाच्या मुलांमध्ये ही विकृती आढळते. ही मुले चालू फिरू शकत नाहीत. स्नायूंचे आकुंचन होत असल्यामुळे 20 वर्षांपर्यंत या मुलांना श्वसन यंत्राची आवश्यकता पडते, तर हृदयासाठी पेसमेकरचीही गरज पडते. देन मायस्थेनिया ग्रॅव्हिस म्हणजे स्नायूंची शिथिलता, स्नायूंचा अशक्तपणा. हियर smoothing out of forehead, here wrinkles are arises and drooping of eyebrows and drooping of corners of mouth. This is a weakness of skeletal muscle. This is caused by an abnormality at the neuromuscular junction that partially blocks contraction. This is an autoimmune disorder caused by an excess of certain antibodies in the bloodstream. That antibodies bind to acetylcholine receptors of neuromuscular junction. Thus, transmission of nerve impulses to the muscle fibers is blocked. This causes progressive and extensive muscle weakness. This may affect the eye and eyelid movements, facial expressions, and swallowing. The degree of muscle weakness varies from local to general. See the eyes in myasthenia gravis. See the difference between eyes. The symptoms are ptosis, also known as diplopia or double vision, into which difficulty in swallowing, chewing, and मायस्थेनिया ग्रॅव्हिस म्हणजे स्नायूंचा अशक्तपणा किंवा स्नायूंची शिथिलता होय. डोळ्यांचे स्नायू कमकुवत झाल्यामुळे दुहेरी प्रतिमा दिसते. बोलताना समस्या येते. आवाज कमकुवत व बारीक व अस्पष्ट होतो. तसेच अन्न चावताना व गिळताना त्रास होतो. श्वास घ्यायलाही त्रास होतो. तसेच वजन उचलणे शक्य होत नाही. देन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू बोन्स. First of all, arthritis. See here the inflammation in joints. आर्थरायटिस म्हणजे संधिवात होय. याचे प्रमुख लक्षण म्हणजे सकाळी उठल्यावर सांधे आखडतात, पण दिवसभराच्या हालचालींमुळे नंतर मोकळे होतात. थकवा खूप येतो आणि ॲनिमियामुळे लाल पेशींची कमतरता होते. वेदनादायक सांधेदुखी होते. सांधे सुजून त्यावर लालसरपणा दिसतो. कोपर, हात, गुडघे आणि इतर सांध्यांमध्ये गोळे येणे आणि वेदना होणे ही लक्षणे याची आहेत. There are 3 types of arthritis as below. First one, osteoarthritis. Disorder, joint cartilage is degenerated, which is caused by various factors such as aging, obesity,
muscle weakness, etc. This is most common type of arthritis that affects hands, knees and spine. ऑस्टिओआर्थरायटिस म्हणजे वातरक्त किंवा वातव्याधी, आमवात असेही म्हणतात. वातावरणातील थंडी वाढू लागली की व्यक्तीमधील या आजाराची लक्षणं दिसू लागतात. यात सांध्यांवर सूज येऊन ती स्थिरावते व नंतर तीव्र वेदना होतात. सांध्यांमधील कार्टिलेजचा थर घासला जाऊन रक्तवाहिन्यांचे एकमेकांशी घर्षण होते. यामुळे व्यक्तीला चालण्यासोबतच वाकण्याचे व वळायचाही त्रास होतो. Then B, gouty arthritis or gout. See in the picture the swollen and inflamed joint. Here is the uric acid crystals deposited between the articulation of two bones and that may cause the friction. In this disorder, joint pain occurs due to deposition of uric acid in joints, excess production of uric acid or its accumulation without excretion which causes painful joints. Uric acid is stored as sodium urate which degenerate cartilage causing inflammation and pain. Generally joints of feet are affected. See here, uric acid crystals are deposited and that may degenerate the pad of cartilage. The gouts are formed. सांध्यांमध्ये विशेषतः गुडघा, पायाची बोटं, हाताचा कोपरा आणि बोटं यामध्ये तीव्र स्वरूपाच्या वेदना होतात आणि सांध्यांमधील त्वचा लालसर होते, तसेच गरम होऊन सुजते आणि अशा या लहान गाठी तयार होतात. गाऊट होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे रक्तामध्ये युरिक ॲसिडचे खडे तयार होतात व सांध्यांमध्ये ते जमा होतात आणि सुईसारखे डोकं असलेली खडे बनतात. त्यामुळे अचानक वेदना होतात. अंगठ्याच्या सांध्यांवर व गुडघ्यावर लहान गाठी तयार होतात. या सर्व चुकीच्या आहार सवयी, अनुवंशिकता या कारणांमुळे होतात. This accumulation is due to excessive production of uric acid due to catabolic reactions in the body. This accumulated uric acid in joints which causes severe pain. Then last one, rheumatoid arthritis. See in the picture the swelling around the joint. It is autoimmune disorder where body's immune system attack its own tissues. Synovial membrane swells up and secretes extrasynovial fluid. या संधिवाताच्या प्रकारात सांध्याच्या आजूबाजूला सूज येते आणि प्रचंड प्रमाणात दुखावा होतो. हा एक ऑटोइम्यून आजार असून यात आपली प्रतिकारशक्ती निरोगी पेशींना परकीय पदार्थ समजून त्यांच्यावर हल्ला करतात. यामुळे कार्टिलेजचे म्हणजेच हाडं आणि सांध्यांवर असलेल्या आवरणाचे नुकसान होते, पण औषधोपचारांनी ही वेदना कमी करता येऊ शकते. Excess fluid exerts pressure on joints, making it very painful. See here the redness on the skin appears due to abnormal granulation tissues called pannus that may develop. That pannus erodes cartilage. Fibrous tissue may be ossified, leading to stiffness in joints. Then last one is osteoporosis. See here the aging effect. Bones become porous and brittle. Primary age related, more common in women than men. With advancing age, bone reabsorption is faster than the bone formation. Bones thus lose mass and become brittle. Calcium is lost in urine, sweat to the greater extent as compared to that which is gained through diet. See here in osteoporosis, this one is the normal bone where bone density is more, while the bone with osteoporosis, here cavities are there. The deposition of canaculus is less in osteoporosis
Consuming adequate amount of calcium and exercise at young age does become preventive measure to osteoporosis. Decreasing estrogen secretion after menopause is also a cause of osteoporosis in middle-aged women. Deficiency of vitamin D, low calcium diet decreases secretion of sex hormones, and thyrocalcitonin are some of the causative factors of osteoporosis. Osteoporosis cause fractures lead to shrinkage of vertebrae, height loss, hunched back and backbone, hunched back and bone pain. ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजे हाडे ठिसूळ होणे. यात हाडांची घनता म्हणजेच डेन्सिटी कमी होते व हाडं अशक्त होतात. ही विकृती मुख्यत्वे करून 40 वर्षांवरील वयाच्या स्त्रियांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळते. याचे कारण म्हणजे रजोनिवृत्तीनंतर होणारे हार्मोन्समधील बदल, कॅल्शियम आणि डी जीवनसत्वाची कमतरता होय. यामुळे जराही इजा झाली किंवा पडल्यामुळे अस्थिभंग म्हणजेच फ्रॅक्चर्स होऊ शकतात. म्हणून बोन डेन्सिटी टेस्ट करणे अत्यंत आवश्यक असते. In this topic, we study the disorders related to muscles, muscular dystrophy, and myasthenia gravis, as well as disorders related to bones, arthritis, and osteoporosis. Thank you.